A very warm welcome to you, Karibu Sana. We are coming to you live from Swiss Lenana Mount Hotel. This is Ogopa Nairobi and I am Jackton Kipyegon. There's so many things that of course you've learned right now. Na pengine unajiuliza, why are these guys talking about Ogopa Nairobi? We are doing that because we want to tell you first time experiences za kila mtu. Ujue hasa walipitia nini, kama alichezwa anatuambia, kama alishikwa na makanzo anatuambia. And today, guys, we are lucky to have someone that have seen it all in the entertainment industry. Is coming in with a fresh breath of a corporate staff. Na anakuja all the way from Coke Studio, Africa. He's going to introduce himself, atuambie ni nani, anafanyanga nini, alichezwa namna gani, na alisurvive design gani. Karibu sana bro. Asante sana. Karibu sana man. Asante. Ogopa Nairobi. Ndio naona. Tunaambia watu manze, hii Nairobi lazima ukairada. Inabidi. Na sisi tunachezwanga tu sanya una hustle. Hata saa zingine when you're doing your thing, there's so many things that you can actually do. But True. before we proceed with all that, I need you to tell me. Explain to us, wewe ni nani? Unadoni nini? In Nairobi, ilikuleta nini bro? My name is Andrew Alovi. Mini marketer. I've been a marketer for about 15 years. Okay. I've been privileged to work with a couple of companies. I've traveled the world doing marketing. Okay. But when it comes to Nairobi, there are two kinds of people in Nairobi. There's Nairobi by bus and Nairobi by bus. I am Nairobi by bus. 90%. Sisi tulikuja niliambia unafaa ukae Nairobi at least 15 years ndo kuna certificate mtu upewa. Sijui kama ni ukweli. Ndo waseme wewe ni wa Nairobi. Umeelewa. Kujitua hapa kufanya biashara. Sisi tuletwa na basi. Tukaingia. Nayo. Sasa umekuja umeona dual carriage unafikiri ndo nimefika wacha nishuke kumbe umeshukia Limuru. Uko wapi? Hapa kwa hii duka ya M-Pesa. M-Pesa hapa. Nichukue. Nothing. Yeah. Alright. So wewe unadu nini Nairobi? Mimi nafanya marketing, sana entertainment and brand marketing. That's what I wanted. Hapo kwa entertainment. Exactly. So Joma na mimi nilikupata. So kwa career yangu nimekuwa privilege kufanya marketing through football, marketing through music, marketing through film and entertainment. So my career largely has been that, much as I've led marketing teams for different corporate entities. But sana my passion is in marketing. Okay. Na mimi napenda muziki na entertainment sana. What kind of music do you listen? So being a part-time musician, because I play keys when I'm not working, I listen to pretty much everything. Right. It just depends on my mood. So hautanipata nikisikiza Lingala asubuhi, maybe nitasikiza old school R&B, and then afternoon pengine nitasikiza reggae. Jioni kama nimekuwa na siku mbaya nitasikiza jazz ama classical, ama utapata uko na demo nataka kusikiza ama piano. Sasa tufanye aje? Hapo kwa demo. All right, bro. Let's flip the coin a bit. Nataka kuintroduce something that you've seen it going on. We'll come back to how Nairobi ilikufanya na how you survived it. But first of all, let me bring you to something that probably you've seen the hashtag end rape culture trending. Unaona that there are people that are advocating, you know what, that there's the rape culture that is now coming up and everything. Umeiona come up kwa hashtags, meaning that slowly by slowly these cases are starting to increase. As a father, brother, son, what's your take, bro? I think one, we need to put this in black and white. All right. The problem that we have today is the fact that all the advocacy around ending the rape culture has been directed towards the women who are the victims. Okay. We are not doing anything to address the perpetrators who are the men. Okay. So when a girl gets raped, we tell them don't wear a short skirt. Okay. But when she's in her house with a short skirt, she doesn't get raped until she meets this man who feels entitled to her body. So we need to be very clear. We have victims of rape, we have perpetrators of rape, and we have rape apologists. Okay. Choose where you want to be. You cannot be everything. So we need to be very bold and tell men, you're not entitled to anybody's body. Stop raping women. There is no reason that you can have to forcefully get onto someone. I mean, a lady was thrown out of, I think, 12th floor the other day because you invited her to your house, you made a meal, you said, can I have some? She said, no, then you throw her out. How can you justify that? I mean, the fact that someone showed up to your house doesn't give you the right to her body. So let's be very clear. Rape is bad, rape is wrong, nobody should rape. There is no reason that justifies rape. So it's all about teaching our sons, teaching our brothers. We need to now focus 100% on the boys, the men, and our children. We need to, don't tell the girls to behave well. Tell your boys to stop raping them. That's just it. That's it? Yeah.
Tell your boys to stop raping Tell girls. your boys to stop raping girls. That's right. the message. That's it. Now, let's come back to Nairobi. In Nairobi, it's a town that gives everyone an equal opportunity. Once you step here, you have the option of growing, you have the option of being whoever you want to be, depending on what kind of a hustle you're involved with. Umekuwa kwa corporate world, there's so many people that you've met, entertainment umekuwa, but there's one thing that people lazima wajue. Mambo huharibika. Kabisa. Bro, I know you have a story, and I want to hear it. And of course, I know guys that don't want to hear it. Niambie bro, what happened, man? Wacha nikwambie, Nairobi ni town na Nairobi ni shule. Nairobi ni shule. Unalearn ukienda. If you're lucky enough utalearn from experience ya msemo mwingine, ndio pia usingie kwa hiyo shimo. Lakini ukiwa kubaya ni wewe ndio utalearn. Wewe sasa ndio example. Wasi watakuwa nasema mnachikia Alovi, msikue fala kama yeye. Good stuff, bro. Wacha nikwambie, ukiingia marketing, part of what you do, of course, kuna events mtafanya, kuna activation mtafanya. One job of a marketer is recruiting agencies, managing agencies and working with them. Na kama ni mgeni kwa industry, haujui agencies gani ni gani. You see, like for me now, after being in the game for 15 years, 15 years if I need to do a concert today, I'll know which agency to work with. If I need to do a product launch here at Swiss Lenana Mount, I'll know which agency to work with. Kama ni security nataka, najua ni nani nitawak naye, but niko na hii experience. 15 years. So nimeingia hii company. Mimi mgeni kiingia marketing, kuna launch imekaa, kuna product launch ya kampuni, buda cheza kama wewe. So nimeingia nimepewa job, nimeambiwa fanya. So nimeingia procurement, nimesema tuna need sound, tuna need tent, tuna need viti, tuna need hizo vitu zote. Tufanye aje? Procurement wakaniambia ndio hii agency, ndio hii number, pigia umse atakuorganize. So mimi nimecall mse, nimwambia nipatie email address, nimemtumia brief na need hii na hii na hii, nipatie budget, ndio LPO shika. Haya. Launch iko Gilgil. Sawa? CEO ndo anakam because ni company product launch. So CEO lazima akuje. So nimeuliza mse, so setup akaniambia sisi setup tutaanza the day before. Event inafaa kuanza 10. So sisi by 8 tutakuwa ready kufanya dry run. Akasema hiyo ni 4. Hiyo ni sawa. 8 wewe ulikuwa na 8 in the morning, 2 hours before the event. So nimetoka Nairobi around 6:30. Nimeshika barabara nimeingia, nimeenda. So nimefika kwa venue, umse aliniambia itakuwa ready by 8. Uko Gilgil. Uko Gilgil 7:45. Mimi naona shamba, naona field plain. Hakuna kitu. Ngoja kwanza bro. Ngoja kwanza. So, umse umeongea naye jana. Amekuambia that they are actually going to be done by 8 a.m. Yes. So according to your calculation umetoka Nairobi unasema if I leave at 6 by 8 around by 8 itakuwa Gilgil. Pia na traffic itakuwa imefika. Setup iko sawa, utembee upige mapicha utume useme. Kabisa. And then pia I'm banking on the fact that Julie sema mnaanza setup the previous night. Hata kama mtakuwa mmemaliza mtakuwa mahali. So mimi my expectation was nikifika 8 ni kuweka pressure hapa, harakisha, panguza pale, weka kitambaa hapa, tuko sawa. CEO afike. Kabla CEO afike. Nipige mic check mimi mwenyewe, ndio jumdosi akikuja ataki aongee mic kizima. Sitabia poa. Oya nimesimama mazimi naona kiwanja. Nothing. No tent, no nothing. Ama ni mimi sijui venue ama nilituma wase venue wrong. Na cool guys. Buda ulisema setup akamwambia sisi tuko chonjo, tuko karibu kumaliza. Anambia but nimesimama hapa sio ni kitu. Akanambia, ebu mimi hata niko karibu kufika venue nipatie 15 minutes. So it was 7:45. So nikasema 15 minutes, nikasema I'm hoping mimi ndio sijui venue ni gani. Juu umefika there's nothing. It's bare land. So mimi sasa umefikia amesema that they are on course. Au set in 15 minutes hata yeye mwenyewe atakuwa on ground. Na anakuwa sure pengine uko the wrong location. Sema anyway, silikwambia mimi Nairobi by bus. Kuna chance mimi ndo nimepotea. So nipatie benefit of doubt. Ukafunza town. So mimi nikarudi kwa gari ya mine na jibu ma emails kwa simu nini nikingoja umse. Niko nimefika 8:15. Umse hayuko. Napiga simu. The person you have called cannot be is not available. Is temporarily out of service. We will notify him that you tried to call. If you'd like to leave a message, please do so after the toll. Nilikuwa na simu mbili. Sema pengine network ndio iko down, acha nijaribu nyingine. Umse amezima simu. Event iko in 1.5 hours. Nasimama Gilgil kwa kiwanja haina ene. Hold up first. Tulia tu hapo. All this was tasked on you. When unafaa kudeliver ni product launch. CEO definitely invite mabeshti. Kabisa. CEO wenzake. Press media. Wanakam. Media of course wanakuja ku set up 9 kila kitu iko ready. Wamefika bare land. At this point when unajua weight yote iko na wewe. What is going through your mind e time? Explain here to nini na go through your mind e time. Buda
Sasa hizo unakaa nafikiria niko na mtu wa 2 years. Okay. Mtu anaenda kulala njaa, unafutwa job. Hapa mimi nafutwa job. Bro, unafutwa na raba first. Nimekaa nimeona hivi sasa Nairobi itanishinda bila kazi, itabidi nirudi ushago kwetu Kitale kwa mama yangu nijaribu kupanda mahindi nichunge ng'ombe. Mahindi uone vile utafanya huko Trans Nzoia. Because hapa tumechoma. Agency si mine nilipewa na procurement, but you see kwa corporate kuna overall responsibility in align na nani na wewe. Of course. It is part of your job kujua ni agency gani inaweza deliver na agency gani ni swara. So CEO akikuja sasa mwambie by the way procurement walinipatia agency na wajakam. The impact on the company. Buda nilisha nguvu kwa magoti. Uko hapo unashinda udoni. Nikajaribu kuomba hata maombi haikuji. Hata una sauti ya kuomba. Launch haimove iko in 1.5 hours. At this time hakuna company representative yote amekucall kukuuliza plans za kureceive CEO and all that. Vile kuna kwa katuna PA fulani wa CEO anakuwa amepiga 24/7. See, for some reason walikuwa najua nimecontrol. So simu zilianza kuingia 9:30. Also by good luck kuna meeting CEO alikuwa nayo asubuhi. So alikuwa anaenda kudelay. So masimu zilianza kuingia 9:30. An hour later. By then ilikuwa inabidi nimeamua either na wapigieni niwaambie okay to cancel this story ama nitumie ujanja bado to pull off your launch. Take it. So now that's what I want us to talk about. Kila kitu isha fail. Unajua hapa nimechoma. Hapa ni either job imeisha naenda mtaani ama ni mimi ni step up kama mwanaume na career yangu na ni kiliisho. Ni control. Unajua ni control. So at this point una way option ya ku give up na kurudi ama kuput up a fight bado to pull through. So that's why I'm asking you, nini likupush towards, you know? One big lesson nimelani Nairobi. Phone book yako inaweza kukutoa kwa shida yoyote yenye huko ndani. Okay, isipokuwa hii ya juzi yenye mlishikwa club mkapelekwa. Hiyo phone book pengine sana haizi come through. Unajua wewe unasema mlishikwa kwa. Najaribu kuona hii koti na shanga. Nimeiona. Hakuna siku pale. Mimi ni msemfiti, mimi ni elder wa church. Siendangi hizo vitu. Unajua kuchukua ulikuwa na kifagio base. Azi hapo basi hakuna phone book zaidi ya mse. No, phone book. Hii Nairobi, phone book yako. Noma yote yenye uko ndani, phone book yako inafaa ku come through. Unaona? Wewe saa hizi ukikama hapa Switzerland na Point Hotel, umekula bank yako pengine haifanyi job vizuri. Hivyo ndio usisema kama hatuna do kwa bank, kuna issue na card ya mine. Kwa phone pale umecheza na fuliza inside huwezi lipa. The only unatoka hapo ni nani naweza call na mwenye ata come through. So hapo nikajiambia kabla ni give up, wacha nijaribu nione nipigie mse mmoja wawili. Wakisema haiwezekani, itabidi ni bite your bullet. Thank God mse wa first nilipigia alisikia sauti yangu akajua mse ako kwa noma. Huyu jamaa amemwaga unga. Itabidi to come through. So somehow universe ika work in my favor. Wase wali delay. Awase wali come kutoka Nairobi wakafika Gilgil in like 1 hour 20 minutes. Waka set up. So guess waliweza kuingia kama setup inaendelea but launch ilikuwa ina happen. Hiyo ndio ilikuwa kitu ya muhimu. Afadhali nipigiwe kelele tumechelewa ku set up. Lakini there is something going on. But sio kama ulize tumekaa kucheza bola ama tunafanya nini hapa? Nikianza bure. Ilikuwa kiwanja baadaye ilikuwa plain. Ilikuwa plain kabisa. Nililearn lesson usiku. At this time uko na experience ya miaka ngapi? Hii point sasa. Ilikuwa ni miaka 3. Miaka 3 peke yake kwa industry. 3 years into the industry bado una face hizi challenges. Uko green, you're trying to find your way around, bado una make hizo relationships and networks kwa industry. So and then sasa your pressure pia inaweza kukutupa deep end drown. So kama wezi kwa kam useme okay tuko kwa noma, solutions options zetu ni gani, baadaye unaweza dedi. Now let me ask you something. At this point usha feel ni kama umechoma, outcome si vile ulikuwa una expect. Because now kuna msame kucheza. Imebidi ulete wase wengine of which alikuwa option B. Ndio maana huko waleta mara ya kwanza. Hiyo option D option B wame come through. Now at what point where will you feel your time ni kama umeperform aje in terms of performance record within the short turnover? Where will you feel performance yako ilikuwa? For me at that point the only goal nilikuwa nayo ilikuwa ku deliver launch. Unajua ile kitu wanasema bora launch. Bora ifanyike. Sio launch bora. Bora ifanyike. Bora launch.
na tuli make it. Of course tulikuwa na plans, tulikuwa kuwa na pyrotechnics, nini hizo vitu zote hatungeweza kupata hizo. At this point ilikuwa basic, na need tent na dripping, na need viti zimedressiwa, na need sound, podium place ya sio kusimama juu product iko. Hizo zingine zote tulikuwa tumepanga sijui nini, hapo ilibidi sasa hiyo tuchoree. So much as Mdosi alikuja akasema we could have done better, mimi najiambia wewe ukajua ile noma ilikuwa. Ukajua kitu ilikuwa hapa saa 1 asubuhi. Ukajua hii conversation ingekuwa tofauti. Ungekuwa unanipigia makofi sasa hii. So launch ikaisha ikaenda safi. Launch ilienda sawa. Yes. Mse alikuja kwa kisha simu baadaye. Hapo sasa ndo nataka tuongelee point sasa. Mse ashakuangusha. Msame niangusha amezima simu. Wewe ushapigwa dozi zako, ushasonga, CEO ashafanya mambo yake, ushasonga, event imeisha. Ule msee kwa akili yake anajua amekucheza na ameingia mitini. Simu amewasha. Alikupigia ama ulimpigia? So msee alinipigia. So of course unajua mtu akiwakisha simu unapata ile text, but hiyo time vile nilikuwa na feel juu yake, ulikuwa na kubonga na yeye kwa kitu nilikuwa nataka kudu. Just singemwambia vitu best. So msee alinicall baadaye majioni akiniambia Iza bro, nilikuwa nimefanya setup but team yangu walienda place wrong. Kwa kichwa niuza but ulinishow mimi ndo niko place wrong. Ungeniambia tu tumechoma tufanye aje. So alitry kuni apologize nini, at that point it's too late. Hata nikikutukana sasa hii haitarudisha launch kwa vile tulikuwa tumepanga. So ibaki tu vile. But mimi nimelearn tu wewe hatuwezi fanya job pamoja. Wewe hatuwezi fanya job pamoja. So in short, out of that as a result of that ali lose client. Ali lose client because haiko kampuni ndogo na ni biz. Mimi ni kampuni ilikuwa inafanya vitu every other week. Unajua, so ali lose out on business more. But mimi pia alinifundisha lesson. Hii industry fanya kitu na mtu unajua kazi yake. Sio mtu unaambiwa umsebe yako poa. Si hearsay, nikiambiwa wewe unaweza fanya setup, ni juu nimekam, nimeona setup yako, nimeulizana, nimeambiwa job yako ni fiti. Si ati nikam mtu niambiwa ni aje, kuna msee hapa ni agency, hebu work na yeye, utachoma. All right. So when rise through the corporate ladder, umeona how these things goes, you've been in the marketing industry for all those years. One thing bro, even as we wrap this up about the whole thing, one thing too, kwa hii camera, msee yote tuko in the corporate world kwa marketing, anataka kupartner na agencies and all that. 15 years is not a short time. When msee uko na wisdom unajua venye industry na move. Bro, kwa hii camera, niambie wafanye nini? Ukipatiana job, nataka uelewe haupatianangi kwa kampuni. You don't give work to a corporate entity. You give it to individuals. Kama saizi ukataka mimi nikufanyie job, ni mimi umenihire, make sure anyone una work na yeye uko na track record yake ya kudeliver. Usiwahi fanya job na msee, however sensitive or not sensitive it is, yenye haujui track record yake ni gani, juu unaweza umia. All right, nice. That's it, man. As in, the good thing about this whole thing is that guys will always come and say it as it is. They've been played, they've lost money, and the one thing that is always constant is watu who get back to it. I mean, bro, you're kitu safi, man. At least when you go through, at least ukaepuka hiyo noma yote. Sikuchujwa job niko hapa. Watu wangu na lanza. Buda, ningekuwa saizi na kamua ng'ombe. About your story ya kuchujwa, ulenge ile story ya kufagia tao. Unajua mimi story ile hapa. Mimi ni mzee wa kanisa Buda. Hautanipata nje time ya curfew. Sherehe tunakula, nina juice kwa nyumba. So when you walked into Swiss Lenana Hotel, what was the first thing that caught your attention? It's a game at a very interesting location. I mean, tuko Lenana Road, iko place fiti sana. Setup yao, I mean, kuna joto huko nje, itao. But naingia hapa ndani ni cool. Iko safi. Alafu mazee ndo place ya first nimepata sanitizer na nuka poa. Hii inaweza tumia. Sanitizer na nuka fiti. No, mazee. Thank you for coming through. Of course, umesikiza kutoka home say the best thing about it is that you always listen from the guys who've gone through it. So this is Ogopa Nairobi, and of course we'll talk to you every other time about each and every problem that is going on in Nairobi. Thank you so much for joining us. Remember to subscribe to our YouTube channel, and every other time watch out, always jua tunaongelea nani amecheza Nairobi, tunaongelea nani amecheza mngine Nairobi, because hapa ndo utajua everything that goes on. This is Ogopa Nairobi. See you next week. Asanteni sana.